अभी हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। 1 फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल नंबर्स। ए हो जाएगा 4 5 6, बी 1 2 4, सी 8 7 6 9। क्वेश्चन नंबर 2, ऐड द फॉलोइंग बाय सुइटेबल अरेंजमेंट्स। पहले हम इसे रीअरेंज कर लेंगे। सो 4 3 7 प्लस 3 6 3 प्लस 6 8 0 प्लस 220। फिर कैलकुलेट करेंगे। 437 प्लस 363 विल बी 800, 680 प्लस 220 विल बी 900। सो हमारा आंसर हो जाएगा 1700। सो बी, अभी हम इसे रीअरेंज कर लेते हैं। 1 प्लस 99 प्लस 2 प्लस 98 प्लस 3 प्लस 97 प्लस 4 प्लस 96 प्लस 5 प्लस 95। So 99 plus 1 100, 2 plus 98 100, 3 plus 97 100, 4 plus 96 100, 5 plus 95 100. So the answer will be 500. C, let's arrange this, rearrange. 14419 plus 888 plus 112 plus 581. So 14419 plus 1000 plus 581 is equal to 16,000. D, let's rearrange it. So 21 plus 79 plus 22 plus 78 plus 23 plus 77 plus 24 plus 76 plus 25 plus 75. So 100 plus 100 plus 100 plus 100 plus 100. So the answer will be 500. So question number 3, find the products by applying suitable properties. A, 238 multiplied by 103. So 238 multiplied by 100 plus 3. So now 238 multiplied by 100 plus 238 मल्टीप्लाइड बाय 3। 238 को 100 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। देन दिस द आंसर विल बी 23,800 प्लस 714. So the answer will be 24,514. B, 154 multiplied by 99. So 154 multiplied by 99 है, so 100 minus 1 करेंगे। Then 154 multiplied by 100 minus 154 multiplied by 1, that is 15400 minus 154 is equal to 15,246. अगर ये नंबर 100 से ज़्यादा होगा तो हम प्लस करेंगे, 100 से कम होगा तो माइनस करेंगे। 387 multiplied by 11, so
387 मल्टीप्लाइड बाय, ये 100 से कम है, सो 10 माइनस, रुक जाए, सो 387 मल्टीप्लाइड बाय 11, सो 387 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 1, प्लस क्यों किए, क्योंकि ये 10 से बड़ा है, सो 387 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 387 मल्टीप्लाइड बाय 1, so 3870 plus 387, the answer will be 4257. D, 1003 multiplied by 138, so 1000 plus 3 multiplied by 138, then 1000 multiplied by 138 plus 3 multiplied by 138, then 1,38,000 plus 414, that is 1,38,414. This is the answer. A, 250 multiplied by 35 multiplied by 40. So first rearrange the numbers, that is 250 multiplied by 40 multiplied by 35. So now multiply 250 with 40, that will be 10,000. Now multiply 250 with 35. No. So पहले rearrange कर लेंगे, 250 multiplied by 40 multiplied by 35. So 250 multiplied by 40 हो जाएगा 10,000, then 10,000 multiplied by 35 हो जाएगा 350,000. So this will be the answer. B, 125 multiplied by 60 multiplied by 8. पहले rearrange करेंगे, 125 multiplied by 8 multiplied by 60. 125 multiplied by 8 is equal to 1000. 1000 multiplied by 60 is equal to 60,000. So this will be the answer. C, 25 multiplied by 451 multiplied by 4. First rearrange it. 25 multiplied by 4 multiplied by 451. 25 multiplied by 4 is equal to 100. 100 multiplied by 451 will be 4500. अभी रीअरेंज कर लेते हैं. सो 25 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 451, 25 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 100. 4 सो 100 multiplied by 451 is equal to 45,100. D, 625 multiplied by 20 multiplied by 50 multiplied by 8. पहले रीअरेंज कर लेते हैं. 625 multiplied by 8 multiplied by 20 multiplied by 50. So 625 multiplied by 8 हो जाएगा हमारा 5000. 20 multiplied by 50 हो जाएगा हमारा 1000. So 5000 multiplied by 1000 हो जाएगा हमारा 50 lakhs. Question number 5. Find the values of the following. So A, 497 multiplied by 37 plus 497 multiplied by 13.
first factor out 497. So 497 multiplied by 37 plus 13, दोनों हम यहाँ कॉमन ले लेंगे 497 को. फिर add the number inside this. 497 multiplied 37 plus 13 will be 50. So the answer will be 24,850. B. 4,279 multiplied by 108 minus 8 multiplied by 4,279. First factor out 4,279. So 4,279 कॉमन ले लिए. देन मल्टीप्लाई 108 minus 8. Then subtract the number inside this. 4,279 multiply 108 minus 8 is 100. So the answer will be 4,27,900. 8,126 को कॉमन ले लेंगे. सो 169 माइनस 69 बचा हमारे पास. 8126 मल्टीप्लाई हो जाएगा 100. सो द आंसर विल बी 8,126,600. सो पहले कॉमन ले लेंगे 1684. देन मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट 782 plus 218. So 1684 multiplied by 782 plus 218 हो जाएगा हमारा 1000. So the answer will be 16,84,000. Question number 6. Divide 6,750 by 13 and verify the result by division algorithm. So 13 से डिवाइड कर लेंगे. 13 5s are 65. यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ नीचे 5 आ जाएगा. 13 1s are 13. 5 minus 3 हमारा 2 आ जाएगा. फिर 2 minus 1 1, 0 नीचे लाएंगे. Then 13 9s are 117. So 10 minus 7 is 3. 1 1 वो कैंसिल आउट हो जाएगा 0. सो हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा है 519. रिमाइंडर है हमारे पास 3. सो डिवीज़न एल्गोरिदम के हिसाब से डिवाइज़र multiplied by quotient plus remainder. So divisor 13 multiplied by quotient है 519 plus 3. So 6,747 plus 3. So answer will be 6,750. Question number 7. Evaluate the following. A bracket में 265 divided by 25, then divided by 5. So 625 divided by 25 is 25. Now divide it from 5. The answer will be 5. B 0 divided by 21. So the answer will be 0. C 22 divided by 0. This cannot be defined. D 15,625 divided by 125 divided by 25. 15,625 divided by 125 will be 125
Now divide this with 25. So the answer will be 5. Question number 8. Find the product of 30 and the largest 3-digit number. So the largest 3-digit number is 999. This is 999. So the product of 30 and 999 is equal to 29,970. Question number 9. A theatre is to be constructed in which each row must have 40 seats. If the required sitting capacity of the theatre is 960, find the number of rows in the theatre. So the total sitting capacity divided by the number of seats per row, that is the total seating capacity, that is 960. The number of sitting per row is 40. So the answer for this 4 to 4 will be 24. So there are 24 rows in the theatre. Question number 10. Find the number which on dividing by 25 gives 30 as the quotient and 15 as the remainder. So dividend is equal to divisor multiplied by quotient add the remainder. So dividend is equal to divisor will be 25, quotient is 30, then remainder will be 15. So 25 multiplied by 30 will be 750 plus 15, the answer will be 765. So the number is 765. Thank you and subscribe for more such solution videos.